Today I'm gonna show you Cajun grilled salmon with lemon butter sauce, and I'm gonna prepare for you lemon butter sauce as well. Hello everyone, I'm Chef Prosenjit and you all welcome to my channel Cook with Chef Prosenjit. Let's go. I'm gonna prepare for you Cajun grilled salmon with lemon butter sauce. প্রথমেই আমি নিয়ে নেব ফিলেট অফ সালমন ফিশ. Salmon is a very popular fish in a culinary field. Salmon considered to be a healthy fish which is contain protein, a plenty of vitamin D. সৌতে ভেজিটেবলের জন্য আমি নিয়েছি গ্রিন অ্যান্ড ইয়েলো জুকিনি, স্লাইস করে আমি কেটে নেব এবং এরপর নিয়ে নেব অ্যাসপারাগাস কিছু. সো আই এম গোয়িং টু বি প্রিপেয়ার Cajun grill salmon. So what is the Cajun or Cajun? Cajun are the basically French colonists or group of people who settled Louisiana in the United States. Asparagus-টাকেও আমি কেটে নিলাম. So you can see asparagus and slice a green and yellow zucchini. Now the main ingredients for the lemon butter sauce, unsalted butter, just slice করে কেটে নিলাম. Now I am going to be slice the lemon. If you want you can use lime. আমরা লেবুর থেকে রস বের করে নেব স্কুইজ করে. Cajun style of cooking famous for being very well seasoned, which is little bit of spicy and fragrance. নিয়ে নেব chopped parsley. Before you chop the parsley, you need to wash well the leaf and parsley. Parsley used in Italian cuisines, continental cuisines or European cuisines. So আমি পার্সলিকে সুন্দরভাবে চপ করে নিলাম. Now I am going to marinate this salmon with a Cajun spice. চলো তোমাদের ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দিই বাকি ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলোর সাথে. ফিলেট অফ সালমন, পার্সলি চপ, ব্ল্যাক পেপার, Cajun spice, lemon, salt and butter. Cajun spice actually it's a blended. সালমন ফিলেট ম্যারিনেট করে নেব, ম্যারিনেট করব লেমন জুস দিয়ে এটাকে ভালো করে রাব করে নেব বা মিক্স করে নেব. নাও আই এম গোয়িং টু বি অ্যাড অন ইট কাজুন স্পাইস. অ্যাকচুয়ালি ইটস আ ব্লেন্ডেড উইথ আ প্যাপ্রিকা পাউডার, কায়েন পেপার, গার্লিক পাউডার, সল্ট, অনিয়ন পাউডার, অরিগানো অর থাইমস. সবকটি ইনগ্রিডিয়েন্টসকে ব্লেন্ড করার পর Cajun seasoning বা Cajun spice তৈরি করা হয়. Now I'm gonna rub the salmon with a Cajun seasoning or Cajun powder. Cajun seasoning, I use this to marinate the fish, chicken or lamb. I just marinate the salmon with all the seasoning. একটা hot প্যানের মধ্যে I'm just going to add the olive oil and then salmon as well. এটাকে গ্রিল করে নেব ভালো করে. তো লেটস সি দ্য গ্রিল. সালমন মোস্টলি ফাউন্ড ইন আ স্পেসিফিক অ্যান্ড আটলান্টিক ওশেন. ইউনাইটেড স্টেটসের আলাস্কা অ্যান্ড ইউরোপের নরওয়েতে প্রচুর পরিমাণে সালমন পাওয়া যায়. সালমন মোস্ট এক্সপেন্সিভ ফিশ ইন দি ওয়ার্ল্ড. ইফ ইউ ওয়ান্ট ক্রিস্পি সালমন দেন ইউ হ্যাভ টু পুট দি সালমন স্কিন ফার্স্ট অন দ্য গ্রিল. সালমন প্রপার কুক হওয়ার জন্য ইট উইল বি টেক 7 to 8 minutes. Consumption of undercooked or raw fish may cause for foodborne illness. So make sure the fish is proper cooked. Many people eat raw salmon like sushi, Japanese cuisines, like crab legs. It's a Scandinavian or Russian or Ukrainian cuisines. Also, many cold food in Europe, they used to eat raw salmon or undercooked salmon. If you eat raw salmon, make sure the temperature is below 5 degrees Celsius. Or if you want to eat hot or grilled or any cooked salmon, make sure it's a 60 degree Celsius above temperature. Most dangerous bacteria, salmonella, found in the salmon fish. The only way to kill these bacteria or pathogens would be to cook this salmon at least 63 degrees Celsius or 145 degree Fahrenheit above internal temperature. So grilled salmon is almost grilled.
in the same grill, no need to add any oil over there because the remaining oil from the salmon over there. So I'm going to add on it grilled zucchini, the yellow and green one for the grill. The salmon served with salted or grilled vegetables like zucchini, asparagus, or any other vegetables like broccoli, mushroom, artichoke, whatever you want to use, you can use on it. I just sprinkle the Cajun spices over the simply cooked vegetables. Just turn or flip the grilled vegetables. No need to grill much or overcook the vegetable. Just grill it. Please make sure the vegetables remaining green is green, fresh, crunchy. Do not overcook the vegetables. So zucchini is grilled almost. You know, Cajun spices are very good for vegetables like broccoli, mushroom, zucchini, or asparagus, whatever. Now I am going to add on it asparagus on the same grill. Believe me, I am very fond of asparagus. So grilled asparagus and grilled zucchini is a great combination with any type of grilled salmon or grilled fish or chicken, whatever you want to prepare. You can use as a green vegetable. Same things, the Cajun spice I just sprinkle over on the vegetables or asparagus. Just turn it or flip it 1 or 2 times. That's it. The vegetable is cooked. It's a very tender vegetable. So one of the tender vegetables in the world, asparagus. So no need to cook too much. Just put in the grill and sear it. That's it. So grilled zucchini and grilled asparagus is ready. So now I'm going to be show you the plating. If you want, you can add any kind of vegetables, any other vegetables like mushroom, baby corn, zucchini, broccoli, asparagus, kale, spinach, Swiss chard, whatever you want to use, you can use. So salmon already grilled, the vegetables already grilled. So now I'm going to be plating. Just arrange the vegetables on the plates. So তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমি কিভাবে অ্যারেঞ্জ করছি one by one green zucchini, the other one is yellow zucchini. Then I'm gonna put the salmon on top of the vegetables. আশা করি প্লেটিংটি তোমাদের ভীষণ ভালো লাগবে. After that I'm going to be prepare lemon butter sauce. Without lemon butter sauce fish বা যে কোনো কন্টিনেন্টাল ফিশ আইটেম কিন্তু অসম্পূর্ণ থেকে যায়. So চলো লেমন বাটার সসটা বানাই. Guys, let's see the lemon butter sauce. Lemon juice in a pan over low heat. Just need to reduce the lemon juice. After that I am going to add the butter. Melt the butter in a pan, also low heat. Stir the butter gently. তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি বাটারের কিউবগুলো কিন্তু একটু বড় বড় নিয়ে নিয়েছি. এবার এটিকে আমি জাস্ট মেল্ট করব ভীষণ স্লো ফায়ারে. সো একটা যখন ফিনিশ হয়ে যাবে আই এম গোনা অ্যাড আদার কিউব অফ বাটার. এই বাটারটাও যখন আমি হুইস্ক করে করে বা ঘষে ঘষে আমি এটাকে যখন মেল্ট করে নেব, আবার আমি অ্যাড করে নেব বাটার কিউব. সো মেক শিওর বাটার খুব যাতে গরম না হয়. ইউ হ্যাভ টু মেক দ্য মেল্টেড বাটার ওভার লো হিট. দ্য লেমন বাটার সস ইজ বেসিক্যালি মেড উইথ আ ওয়ার্ম বাটার অ্যান্ড লেমন জুস. I am very fond of unsalted butter. I always use unsalted butter. If you use unsalted butter, you can control the seasoning. You can control the saltiness. তোমরা দেখতে পাচ্ছ how I use the whisk for the lemon butter. I just whisk the butter, melted butter and lemon juice together with a low heat or low temperature pan. I don't use any cream. I don't use any cornstarch or corn flour or any thickening agent for the lemon butter sauce. It's a really very organic and natural sauce. This lemon butter sauce not only for salmon, you can use with a trout, you can use with a barramundi, you can use with a sole or basha fish or sivas, any other fish, any type of fish you can use the lemon butter sauce. Parsley, sprinkle it over the lemon butter sauce. Add on it according to taste salt and pepper. If you want little spicy, you can add on it chili flakes or Tabasco or any other pepper sauce if you want. Normally I don't use any spicy for the lemon butter sauce. Sauce is ready, plating is ready. So you can see how I add the lemon butter sauce on the salmon fish. So guys, the Cajun grilled salmon
fish for you. So the plating, grilled zucchini, grilled asparagus, and just simply lemon butter sauce. It's a really healthy dish for everyone. যারা জিম করো তাদের জন্য ভীষণ প্রয়োজনীয় একটি ডিশ। আর ভিডিওটি যদি ভালো লাগে কমেন্ট করে জানিও, শেয়ার করো আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। আর নিচের বেল আইকনটিকে টিপে দাও যাতে আমার বানানো প্রত্যেকটি ভিডিওর নোটিফিকেশন তোমাদের কাছে পৌঁছে যায় সবার আগে এবং সবার প্রথমে। তাহলে আজকে এখানেই, আবার দেখা হবে অন্য কোনো একটি ভিডিওতে।